ejo bundi kuwa mbere perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda batazabigeraho. Yari mu nama ya komite nyobozi y'ishyaka yoboye FPR Inkotanyi riri ku butegetsi Kigali. Ni inkuru ya Eric Bagira ubusa. Ari mu nama ya komite nyobozi y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere, perezida w'u Rwanda icyarimwe na perezida w'iryo shyaka Paul Kagame yavuze ko muri rusange icyorezo COVID-19 cyagize ingaruka ku nzego hafi ya zose zigize ubuzima bw'igihugu. Ni icyorezo gikomeje kuyogoza isi yose muri rusange kuva mu mpera z'umwaka ushize 2019. Ku ngingo y'umutekano w'u Rwanda, perezida Kagame yabwiye abari bateraniye mu nama y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi ko abo yise abarakari bagiye bananirwa kwihanganira imibereho bagahunga igihugu, maze bagera mu mahanga nabo bakavuga ko bazagaruka barwana nk'uko FPR Inkotanyi yabigenje mu rwanda rwo kubohora igihugu. Perezida Kagame akavuga ko ibyo bintu bihabanye. Hari n'abibeshya rero, bagiye bibeshya bakavuga ngo bariya se RPF, bariya bose bakiri bato bageze batya bararwana bahindura ibintu gutya, natwe niko tuzabigira. Ntabwo ariko bigenda. Kubigira bikagukundira ugomba kuba uri mukuri. Ntabwo wapfa kubikora gusa ngo nanjye ndakora nk'ibyo bakoze, bariya bakabavuga amazina ngo ntibagiye bari abana. Kwanza bagiye bate hari habaye iki, byagenze gute bagaruka, cyatumaga bashaka kugaruka cyangwa cyatumaga bahera hanze cyari iki? Aho hari byinshi cyane. Umukuru w'u Rwanda mu ijambo rye yagejeje ku bari bateraniye mu nama y'ishyaka riri ku butegetsi yanagarutse ku bantu bamaze iminsi bafatwa ubu bashinzwe ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, anavuga ko hari n'ababiguyemo. Byagiye bikemuka, hari bari babirimo bagiye bafatwa, abananiranye gufatwa bamwe babigwamo, abandi baracyakomeza gutegura guhungabanya igihugu. Ariko ibyo navugaga ni ubutumwa mbaha aho bari hose, ko ubundi bashatse gushyira mu gaciro bacisha makeya, by'uko bibwira ko intambara zose zitsindwa. Ntabwo ari byo. Abazitsinze cya gihe ubu nibwo bazitsinda kurusha. Kubavuga ko bazatahuka mu mugambi wo guhirika ubutegetsi, perezida Kagame abereye ku isonga akavuga ko izo ari inzozi no kuzirota ubwabyo bitanashoboka. Nzagaruka nk'uko n'abandi baje, ngitere ndwane mbavaneho nshyireho ibyo shaka. Ubundi n'ibyo ngibyo ntabwo ari byo, kuko no kubirota ubundi biragoye. Burya hari byinshi abantu barota kubera ko binashoboka, ariko ibi byo kandi mpora mbabwira buri munsi, bibaye imyaka 20 n'ingahe. Iyo umuntu akubwira ukanabona ariko ugakomeza wanga kubona igikwiye kuboneka, ugakomeza utumva kandi ufite amatwi yumva ariko ntiwumve kubera ikiri mu mutwe wawe. Ariko ibyo ngibyo sindi bubitindeho nabyo. Ukuri kurigaragaza, ntabwo ujyaho ngo ugumye kuririmbe ubundi kurigaragaza. Perezida Kagame kandi yongeye guhamagarira buri munyarwanda aho ari hose gutahuka ku bushake, kuko avuga ko mu Rwanda ari amahoro, ariko anibutsa ko ushatse gutaha ku mananiza bidashoboka. N'aba bandi bose ureba bo hanze, bari hanze, abanyarwanda bakindi n'abake nta nubwo ari benshi nk'uko bari bameze icyo gihe batubwira mu kirere cy'uruzi. Bo turabakangurira buri munsi, tubabwira ko bakwiriye gutaha hari iwabo, kandi uburyo bwose buriho bushobora kwerekana ko nta munyarwanda ukwiriye kuba ari hanze cyangwa aba hanze. Buri wese ubishatse abifitiye uburenganzira yataha kandi akagira amahoro. Ariko ushatse gutaha avuga ngo genda tahanya, nshaka kuba iki, nshaka kugira nya, mugomba kubyemera niyo byaba binyuranye n'amategeko, niyo byaba binyuranye n'ubuzima bw'igihugu. Uwe niwe tubwira ngo ntabwo ari. Kuva mu mwaka ushize 2018 kugeza n'ubu mu nkiko z'u Rwanda haraburaniramo amatsinda y'abantu batandukanye baregwa ibyaha byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Abo babarizwaga mu mitwe ya FDLR, FLN na P5 ihuriweho n'amashyaka 5 n'ihuriro nyarwanda RNC ivugwa ko yashinzwe na General Faustin Kayumba Nyamwasirimo.
uwavuba uheruka gufatwa akazanwa mu Rwanda ni bwana Paul Rusesabagina wari ukuriye impuzamashyaka MRCD ari nayo ifite umutwe wa FRN witwara gisirikare. Mu bihe bitandukanye u Rwanda rwakunze gushinja ibihugu bituranye byarwo aho ni Burundi na Uganda ko biri mu bitera inkunga barurwanya. Bagira ubusaje muri Uganda mu ntangiriro z'uku kwezi impunzi yo mu nkambi ya Rino mu majyaruguru y'igihugu n'umuturage umwe mu bayituriye barishwe mu mirwano y'impande zombi bapfa amazi. Ni inkuru ya Ignatius Bahizi umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu gihugu cya Uganda. Ukurikije ibitangazwa na leta ya Uganda, imvururu ziherutse kuba hagati y'impunzi n'abaturage mu nkambi ya Rhino yo mu majyaruguru y'igihugu ni kimwe mu bimenyetso y'uko Uganda yonyine itashobora guha impunzi zisaga miliyoni ibyo zikeneye byose kandi n'abaturage ubwabo bitabahagije. Bityo leta ikiye mu kigo gishinzwe impunzi akabisaba abaterankunga kwihuta gutanga imfashanyo ikwiye ku mpunzi zose kugira ngo zigabanye igitutu ku by'ubutunzi bwa Uganda bigenewe abanyagihugu. Musa Echweru ni minisitiri ushinzwe impunzi mu gihugu. The poverty that is prevalent among the districts that are hosting refugees compounded by the poverty. Ati ubukene mu baturage mu turere ducumbikiye impunzi hiyongeyeho ubukene bw'impunzi ubwazo nibyo birimo gutuma haduka imvururu hagati y'izi mpande zombi. Urugero n'ubwicanyi bw'abantu bagera kuri 10 buherutse mu nkambi ya Rhino yo mu majyaruguru y'igihugu butewe n'imvururu zaturutse ku kurwanira amazi hagati y'abaturage n'impunzi. Hari hasanzwe umugezi wavomwaga n'amago y'abaturage agera kuri 100 ariko kubera ubwinshi bw'impunzi uyu mugezi usigaye ukoreshwa n'amago agera ku 400. Igitutu ku bintu bikenewe mu buzima nk'amazi nibyo bitangiye gutera ikibazo gikomeye that can degenerate to violence. Uretse mu majyaruguru y'igihugu aho imvururu hagati y'impunzi turuka mu gihugu cya Sudani y'Epfo hamwe n'abaturage zahitanye abantu 10 nk'uko minisitiri abivuga, imvururu zisa nk'izi zitangiye no kugaragara mu zindi nkambi mu burengerazuba bw'igihugu zicumbikiye cyane cyane impunzi ziba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu Burundi hamwe no mu Rwanda nk'uko impunzi ziri mu nkambi ya Rukinga zabisobanuriye Ijwi ry'Amerika. Ubirebye nk'ahantu dutuye nta gihe imanza zisiba hoca amezi nk'abiri cyangwa 3 hatabaye imanza z'abataka n'impunzi barimo barapfa nk'amazi cyangwa se tudukwi dusenya. Hariho ahantu hari imisozi haruguru yacu irimo amashamba ariko kirazira kubura impunzi kuba wogira gute woja gusenya muri iyo misozi y'Abanya-Uganda. Numva novuga nk'abo nimba ari mu majyaruguru utubwiye ya raporo bayitanze ubwo bateba twebwe twabahaye raporo y'uko dusenya muri Tanzania bafashe abantu babakamagare barabafunga impunzi zifungiwe muri Tanzania amezi 6 bazihora inkwi zagiye kurondera inkwi kandi zidusimba ibiti iby'abagande biraho byuzuye ubwo rero bishwe babahoye izo nkwi n'amazi abarenganije abahoye ibyo natwe boduhora. Izi mvuru zitangiye gutuma hatakara ubuzima ku ruhande rw'impunzi n'abaturage zanatumye ikigo cya leta gishinzwe impunzi kiyambaza abaterankunga barimo banki y'isi yose hamwe n'indi miryango mpuzamahanga bifuza ko basuzumira hamwe igisubizo cy'ubukene mu turere ducumbikiye impunzi no gushyigikira impunzi n'abaturage. Hari imyanzuro wagezeho. We have concluded in this steering meeting that refugee management. Mu nama twagize na bamwe mu bahagarariye imiryango mpuzamahanga twemeranyije yuko gufasha impunzi ku isi hose ari akazi gasangiwe na bose. Abaterankunga ntabwo bagomba kwirengagiza yuko kubera ko Uganda yabaye intangarugero mu gushyiraho uburyo budasanzwe bwo gufasha impunzi byatumye izingana miliyoni 1.4 zihungira muri iki gihugu. Iki akaba ari ikibazo kuri Uganda itakwifasha yonyine nk'igihugu. Dukeneye imfashanyo ikwiye kuri izi mpunzi kugira ngo habeho amahoro hagati y'impunzi n'abaturage. Iyi mfashanyo niyo gukoresha mu guteza imbere iby'uburezi, iby'ubuzima bwiza, kubungabunga ibidukikije hamwe n'imibereho rusange y'impunzi abanyagihugu baturanye n'izi mpunzi. Health management both for the refugees and the host community. Ukurikije ishami rya Loni ryita ku mpunzi UNHCR, Uganda icumbikiye impunzi barirwa kuri 1,400,000 kandi ko igihugu gicumbikiye umubare munini w'impunzi ku mugabane wa Afurika kandi ko kubera amategeko yoroheza impunzi izo mu karere zose zikunda kuza muri iki gihugu. UNHCR yumvikanisha ko Uganda ishyira mu ngiro imishinga isesuye ifasha impunzi mu kuziha ibyo kuzifasha mu gihe gito by'ubutabazi hamwe n'ibyo kuzifasha mu buzima busanzwe kugira ngo zimere nk'abanyagihugu birimo imirima yo guhinga no kuzemerera gushaka akazi. Urakoze Thomas. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo mu ijoro kuwa kabiri Perezida Donald Trump
azohagararira abarepublikane mu matora yo mu kwezi kwa 11 na Joe Biden azohagararira abademokrate muri ayo matora nyene. Mwijoro barahanganye mu kiganiro babazwa ku bibazo bitandukanye. Ico kiganiro cabereye muri leta ya Ohio mu gisagara ca Cleveland, gica kumbonera kure aho abanyamerika amamiliyoni bari ku mateleviziyo bumviriza kugira barabe uwo bazohitamwo mu gihe bamwe baza baramaze gutora. Cabaye ikiganiro caranzwe no guterana amajambo, kudahana umwanya no kutihanganirana, aho umwe n'uwundi bahanganye ku bibazo bijanye no kubasha kurongora igihugu hamwe n'ubwizigirwa. Ibibazo vyagarutswe ko nibijanye no kwivuza, kurwanya ikiza ca corona, ivyerekeye amatagisi hamwe n'ivangura rifatiye ku rukoba. Joe Biden yakunze kwagiriza Perezida Donald Trump ko yananiwe gukingira abanyamerika ikiza ca corona, mu gihe Trump yavuze ko iyo atugara imbibe Amerika iba imaze gutakaza abanyagihugu barenga abamaze gupfa ubu. N'ubwa mbere Donald Trump na Joe Biden bahura amaso mu yandi mu kiganiro ca mbere kibahuza. Igisirikare ca Sudani caratanguje isekeza ejo kuwa kabiri ryo kwaka ibigwanisho abitunze bitisunze amategeko mu gihugu gikwirakwiyemwo inkoho inyuma y'intambara zamaze imyaka hagati y'abenegihugu. Haraturiwe ibigwanisho 300,000 ejo kuwa kabiri. Lieutenant General Ibrahim Jaber Ibrahim wo mu kanama karongoye igihugu ivyifata kibanza yavuze ko igihugu casinzikaye bikwiye kandi ko ingingo zikomeye zigiye gufatwa kugira ibigwanisho ntibigume mu minwe y'abatabifitiye uburenganzira. Hari igihe byariko biraturirwa mu ikambi ya Hager al-Assar iri ku birometero 200 mu buraruko bw'umurwa mukuru Khartoum. Ubushakashatsi bwakozwe n'ishirahamwe rigenzura ibirwanisho bito bito bwerekanye ko Sudani yarimwo ibirwanisho 2,250,000 bitunzwe bitisunze amategeko, ni ukuvuga inkoho 6 kuri buri abantu 100. Igisirikare ca Sudani cavuze ko ibigwanisho byaturiwe ejo kuwa kabiri byatanzwe n'abantu ku bushake bwabo mu kiringo c'imyaka 3. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryatangaje ejo kuwa kabiri ko rigiye gutanguza amatohoza ku maraporo mashasha y'ivyaha byo gusambanya abakenyezi n'ayandi mabi yakozwe n'abakozi baryo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ivyo vyaha vyoba byarakozwe n'abakozi ba OMS bari mu mugambi wo kurwanya ikiza ca Ebola. Amatohoza ya mbere yakozwe n'ishirahamwe ry'abagira neza Thomson Reuters Foundation ifise icicaro mu Bwongereza yasanze ivyo vyaha vyakozwe mu gihe c'ikiza ca Ebola hagati y'imyaka y'2018 na 2020. Ayo matohoza yasanze kandi n'abakozi b'ikigega ca ONU cita ku bana UNICEF, ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières, Oxfam, World Vision na OIM ndetse n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri RDC barabigizemwo uruhara. Abategetsi bajejwe umutekano muri Leta z'Ubumwe za Amerika baragabisha kubugizi bwa nabi bw'intagondwa zo mu gihugu hagati bubangamiye amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kuza. Umutegetsi umwe yavuze ko ibi biza byiyongera gucuka kibi kihasanzwe mu banyepolitike, imigumuko y'abasivile hamwe n'abanyamahanga bajuragiza abanyamerika mu kubaha amakuru atariyo. Ikigo c'inyamiramabi ca FBI hamwe n'ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati bavuga ko ayo mabi atera yiyongera uko igihugu cegereza igenekerezo ry'amatora. Iri gabisha ryari ryaragizwe ibanga, ariko ubushikiranganji bw'umutekano bwahisemwo kubishira ahagaragara. Kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yimitswe itariki 18 ukwezi kwa gatandatu no mwaka, ubutegetsi bwiwe buramaze gukwiza iminsi 100. Amashami yigenga n'inani zayo aguriyemo ayahunze igihugu yashize ahabona icegeranyo kivuga ko ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ryabandanije muri ico kiringo. Ku bwabo mu kiringo c'amezi 3 kirenga ko iminsi mike hishwa abantu barenga 200, abandi baranyuruzwa. Anshere niko yagize atwara ari igiteka rimwe muri ayo mashira hamwe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ababangamiwe cyane arabakekwa kuba abatavuga rumwe na leta hamwe n'abaharanira agateka kazina muntu, aho abantu bashika 203 bishwe,
abantu 16 baranyuruzwa amazima yongo, 28 barashurasuzwa ku nguvu, 39 barasinzikarizwa ubuzima bimwe twita torture, 313 nabo barahagarikwa bidaciye mu mategeko. Nta mugwi n'umwe w'abantu ucubahwa kuko muri abo 203 bishwe harimo abafasoni 26 n'abana 26. Muri 16 nabo banyurujwe hakaba harimo abafasoni 2 n'umwana umwe. Naho biruko abakora muri ico gisata bari mu gihugu bo bose ko babibona. Gerard Hakizimana atwara Foricon F y'iciramirigwa n'ikimenyane na kamwana wa mama yatangarije ijwi rya Amerika ko kuri leta nshasha abakoze ibyaha ahubwo basigaye babihanirwa. Tube turavye nyene cyane mukuru w'igihugu kuva agiye ku butegetsi nk'ishyirahamwe rikorera mu gihugu cy'u Burundi rihari hagati y'akazina muntu turemeza ko iby'agati y'akazina muntu byifashe neza kandi nta mpwe zitari nke zatewe. Cyerekana ko atakazina muntu kateye imbere ni uko hacibwa za manza zikiriraho iyo hari umuntu akoze ikosa akarihanirwa. Hama tukabazwa hamwe no vuga ko atekura mu gihugu bamwe bariko baratyoza igihugu mu kuvuga agateka kazina muntu bagombye kurenganya abantu na cyane cyane abishishije mu binyoma kugira bikunde berekane ko ibintu bitagenda. Twagerageje kurondera umushikiranganje ajeje gushigikirana imibano agateka kazina muntu no kungana kw'ibitsina umupfasoni Imelda Sabushimike turamubura. Umukozi wo muri ubwo bushikiranganje ajeje agateka kazina muntu yatubwiye ko ari mu nama. Ico bikoze uwo mukozi yatubwiye ko ubushikiranganje bujeje agateka kazina muntu ataco bukivuga kuri bene ayo maraporo bufata ko ari ibinyoma no gutyoza igihugu. Yemeje ko ibitari bike biriko birakogwa n'inzego zibijejwe harimo umugwi w'igihugu ujeje agateka kazina muntu CNIDH hamwe n'ibiro vy'umuhuza w'abarundi kugira ngo uburenganzira bwa muntu bwubahirizwe. Gusa kundwi heze Perezida Evariste Ndayishimiye yari yerekanye ingene abona agateka kazina muntu kifashe mu gihugu mu kiringo c'amezi 3 amaze atwara igihugu. Mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru ku munsi wa gatanu, Perezida Ndayishimiye yarahumurije abanyagihugu ko leta arongoye ataco itazokora ngo ibakingire. Abakora bene ayo maraporo yabishuye ko arabashaka kuvugira abakoze ibibi gusa. Agateka kazina muntu nibiraba leta ihamagarirwa kwama imisi yose ikingira abantu bahuye n'ibibi. Uno munsi niba bashaka kuvuga agateka kazina muntu nibatubwire bati hariho abavigitime naka ntimwigeze mushaka guca urubanza kugira ngo banezerwe. Muguzosanga bariko bavugira abakoze ikibi baja kuvugira abapfunzwe bariko baraburana muga ntibigera bibuka bati bamwe bapfa ubwo leta iriko irabavugira. Leta rero mugabo mu byo bayisaba no kugwanya kudahana umuntu akoze ikibi mu gihugu ategerezwa guhanwa. Rero sinumva uwo muntu rero asigaye akunda bene gihugu kurusha na leta. Icyo bikoze amashirahamwe yigenga yashize ahabona iyo raporo yo yamenyesha ko mu matohoza yayo yasanze abahotera abandi bakingirwa ikibaba. Suko biri mugabo mu misi ya mbere twovyita ko yari amavamuhira vyaribonekeje aho imberakure abapolisi bamwe bagiye bahagarikwa. Mugabo naho nyene ugasanga hahagaritswe bamwe batumwa mugabo ababatumye badahagaritswe. Igituma ayo mababandanya yongerekana nuko abakora aya mabi bahabwa impigi. Aha twovuga imbonerakure, twovuga abapolisi. Ibiharuro by'abishwe, abanyurujwe canke bafunzwe muri iki kiringo vyongerejwe n'imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho bibonekeje mu bice bitandukanye by'igihugu cane cane mu ntara za Cibitoke, Bubanza na Bujumbura zifatanye n'ishamba rya Kibira hamwe no mu Rumonge no mu Mugamba mu bumanuko bw'igihugu. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye arakana ko atari abaroberi bateye igihugu ahubwo ko arabagizi ba nabi abicanyi basanzwe bitwaje ibigwanisho. Pierre Claver Nkuru, Kigali. Impaka kuri televiziyo hagati y'abakandida ba nyuma biyamamariza gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye bwa mbere mu 1960 ariko kuva icyo gihe kugera mu 1976 ntazongeye kubaho. Mu 1960 abakandida bari babiri, John Kennedy wari senateri wo mu ishyaka ry'abademokrate na Richard Nixon wo mu ishyaka ry'abarepublikani wari vice perezida w'igihugu. Ayo matora yatsinzwe na John Kennedy. Ikiganiro cyabo cyakoreshejwe n'ibigo bya televiziyo bitatu, ABC, CBS na NBC.
impaka zo mu matora atatu yakurikiye zo zakoreshejwe n'ishyirahamwe ry'abategarugori batora ryitwa League of Women Voters. Mu 1976 abakandida bari babiri, Gerald Ford w'umurepublikani wari perezida w'igihugu na Jimmy Carter w'umudemokrate wari warabaye guverineri wa leta ya Georgia. Jimmy Carter niwe waje gutsinda aya matora. Mu 1980 abahanganye ni perezida Jimmy Carter, Ronald Reagan w'umurepublikani wari warigeze kuba guverineri wa leta ya California na John Anderson wigeze kuba depite mu nteko ishinga amategeko y'igihugu wiyamamazaga yigenga, nta shyaka yarimo. Amatora yaje gutsindwa na Ronald Reagan. Mu 1984 abakandida bari babiri, perezida Ronald Reagan na Walter Mondale w'umudemokrate wari warigeze kuba vice perezida w'igihugu. Ronald Reagan nanone niwe watsinze aya matora. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Impaka kuri televiziyo hagati y'abakandida perezida yo guhera mu 1988 kugeza ubu zo zikoreshwa na komisiyo ibishinzwe, The Commission on Presidential Debates. Iyi komisiyo yashinzwe mu 1947 n'amashyaka yombi abiri akomeye, abademokrate n'abarepublikani, ariko irigenga. Ikura ingengo y'imari ikoresha ku bantu ku giti cyabo, bayiha amafaranga ku bushake bwabo. Mu 1988 kandida George H.W. Bush w'umurepublikani yari vice perezida w'igihugu, yahanganaga na kandida Michael Dukakis w'umudemokrate wari guverineri wa leta ya Massachusetts. Bush niwe watowe icyo gihe. Mu 1992 abakandida bari batatu, President George H.W. Bush, Bill Clinton w'umudemokrate wari guverineri wa leta ya Kansas, na Ross Perot umucuruzi w'umuherwe wiyamamazaga ku giti cye. Bill Clinton niwe watowe. Mu 1996 President Bill Clinton yashakaga manda ya kabiri. Yarahanganye na kandida Bob Dole w'umurepublikani wari senateri mu nteko ishinga amategeko y'igihugu. Bill Clinton yarongeye aratorwa. Mu 2000 vice perezida w'igihugu Al Gore w'umudemokrate yahanganye na George W. Bush w'umurepublikani wari guverineri wa leta ya Texas. Bush yatsinze amatora. Mu 2004 President George W. Bush yapiganwaga na senateri John Kerry w'umudemokrate. Bush yarongeye aratorwa. Mu 2008 basenateri Barack Obama w'umudemokrate na John McCain w'umurepublikani barahanganye. Obama niwe watsinze amatora. Mu 2012 President Obama yapiganwaga na Mitt Romney w'umurepublikani wari warigeze kuba guverineri wa leta ya Massachusetts. Obama yarongeye atsinda amatora. Impaka zo mu 1980 hagati ya perezida Jimmy Carter na guverineri Ronald Reagan nizo zarebwe kuri televiziyo n'abantu benshi mu mateka, bari 1,80,600,000. Naho izarebwe n'abake nizo mu 1996 hagati ya perezida Bill Clinton na Bob Dole, bari 1,46,100,000. Ariko muri rusange impaka zose zarengeje abaturage 1,60,000,000 bazirebye kuri televiziyo. Mu magambo make, izi mpaka zibera kuri televiziyo zanditse mu bikorwa byo kwiyamamaza. Abakandida bazisobanuramo imigambi yabo mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'abenegihugu. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije.